Hello. So the topic for the day is chemical coordination and integration, which is your chapter 22. So coming to the coordination, which is generally given by the neural system. But neural system ద్వారా ఇచ్చే coordination just very fast, but it is very short-lived. And in nerve fibers ఏవైతే ఉన్నాయో, it cannot reach to each and every cells of your body. So for this purpose, there have been a substance which we call it as hormones. So these hormones, along with the neural system, neural system, along with the endocrine system, will jointly work to form the coordination and integration in our body. Then, so ఏదైతే న్యూరల్ సిస్టమ్ మన బాడీలో ఆల్రెడీ ఉందో దట్ విల్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ కోఆర్డినేషన్. బట్ అది అంత షార్ట్ లివ్డ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఆ న్యూరల్ ఫైబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ప్రతి ఒక్క పార్ట్కి రీచ్ అవ్వలేవు. సో ఫర్ దిస్ పర్పస్ దెర్ ఈస్ అ సబ్స్టాన్స్ కాల్డ్ as హార్మోన్స్. సో ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ along with the neural system together will function for the purpose of coordination and integration in our body. So all the physiological functions అనేటివి ఈ టూ సిస్టమ్స్ బేస్ చేసుకొని రన్ అవుతాయి అన్నమాట. సో హార్మోన్స్ అని అన్నాం. వాట్ ఆర్ దిస్ హార్మోన్స్? సో హార్మోన్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ non-nutrient chemicals అన్నమాట, which generally act as an intracellular messengers. So very trace amounts లో ఉంటాయి. So its simple function is to send the signal, to send the message. So intracellular messengers అని కూడా అంటాం అన్నమాట. So this is about the hormones. So ఈ endocrine system అనేది or ఈ coordination between the neural system and endocrine system అనేది it is very simple in the invertebrates. Invertebrates it is very simple, like having very few hormones. But coming to the vertebrates, it is very high, complex, and it has many hormones, endocrine system functioning in a huge way. So in today's class, we'll be studying about the human endocrine system. So below given is the picture of an endocrine glands which are located in different parts of the body. Pineal gland, thyroid and parathyroid glands, thymus gland, pancreas, adrenaline gland, ovaries and testes, hypothalamus, pituitary. So we'll be studying in detail about all these glands. Where are its locations? What are its hormones? What are its hormones functions? Any hormones, if it is present in excess amount, if it is present in less amount, what are its problems? వీటన్నిటి గురించి చూద్దాం. Done? So yeah. Coming to the first gland, that is the hypothalamus. So hypothalamus is generally present below the diencephalon, that is forebrain. So దాని కింద ఉంటుంది. సో ఈ hypothalamus లో you will be finding a group of cells which we call it as neurosecretory cells. సో ఈ cells ని మనం nuclei అని కూడా అంటాం. So this nuclei will produce the hormones. సో ఏవైతే హార్మోన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది న్యూక్లియస్ ఇన్ ది హైపోథలామస్, వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ goes to the pituitary gland and helps in the synthesis and secretion of hormones of pituitary glands. So pituitary gland produce చేసే ప్రతి హార్మోన్స్ కి వాటి యొక్క సిగ్నల్స్, ఇది సింథసైజ్ చేయండి, ఇది ఈ టైంలో సెక్రీట్ చేయండి అనే ప్రతి సిగ్నల్ కూడా మనకి హైపోథలామస్ హార్మోన్స్ నుంచి వస్తుంది. సో ద హార్మోన్స్ ఆఫ్ హైపోథలామస్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ టైప్స్, the releasing hormones, the inhibiting hormones. So releasing hormones ఏం చేస్తుంది, it will be stimulating the secretion of pituitary hormones. So pituitary hormones రిలీజ్ చేయడానికి సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది, దాన్ని రిలీజింగ్ హార్మోన్స్ అంట. ఇన్హిబిటరీ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తాయి, ఇట్ విల్ బి ఇన్హిబిటింగ్ ది సెక్రెషన్ ఆఫ్ పిట్యూటరీ హార్మోన్స్. సో పిట్యూటరీ హార్మోన్స్ ని ఇన్హిబిట్ చేయడానికి ఇప్పుడు చాలు, కంట్రోల్ చేయండి ఆర్ ఇప్పుడు ఆపేయండి, ఇట్లాంటి సిగ్నల్స్ ఇచ్చేది ఇన్హిబిటింగ్ హార్మోన్. సో ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే రిలీజింగ్ హార్మోన్ లో గొనాడోట్రోపిక్ రిలీజింగ్ హార్మోన్. సో ఈ గొనాడోట్రోపిక్ రిలీజింగ్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ సెండ్ ది సిగ్నల్స్ టు ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ టు రిలీజ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ gonadotropins. At the second example, inhibiting hormone somatostatin చూస్తే it will go and give the signal to the pituitary gland to stop or to inhibit the release of growth hormone. So growth hormone ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చాలు రిలీజ్ చేయడం ఆపేయండి అనే సిగ్నల్ మనకి somatostatin ఇస్తుంది. Done. So this is about the hypothalamus, its location, and the neurosecretory cells. It's two different kinds of hormones. So generally hypothalamus లో hypothalamic neurons అనేటివి ఉంటాయి. సో hypothalamic neurons లో సెల్ బాడీలో దిస్ హార్మోన్స్ ఆర్ సింథసైజ్. సో సింథసైజ్ అయిన హార్మోన్స్ ని
యాక్సాన్ ద్వారా రిలీజ్ అయ్యి నర్వ్ ఎండింగ్స్ ద్వారా ఈ హార్మోన్స్ అనేటివి పిట్యూటరీ గ్లాండ్ రిలీజ్ అవుతాయి. సో దిస్ ఫ్రమ్ ది హైపోథాలమస్ దీస్ హార్మోన్స్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది పిట్యూటరీ గ్లాండ్ బై ది పోర్టల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్. సో పోర్టల్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ అనేటివి ఈ హార్మోన్స్ ని పిట్యూటరీ గ్లాండ్ దగ్గరికి రీచ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో కమింగ్ దట్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది అంటీరియర్ పిట్యూటరీ. పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఇస్ అండర్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్. సో హైపోథాలమస్ రిలీజ్ చేసే హార్మోన్స్ ని డైరెక్ట్ తీసుకెళ్లి పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ రిలీజ్ చేసిస్తుంది. బట్ కమింగ్ టు ది అంటీరియర్ పిట్యూటరీ ఇట్ విల్ గెట్ ది సిగ్నల్. ఓన్లీ సిగ్నల్ వస్తుంది మనకి, ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్ రిలీజ్ చేయాలి, ఇప్పుడు ఈ హార్మోన్ ఇన్హిబిట్ చేయాలనేది సిగ్నల్ ఇస్తుంది ఫర్ ది అంటీరియర్ పిట్యూటరీ. కమింగ్ టు ద పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ, హైపోథాలమస్ ఇస్ డైరెక్ట్లీ ఇన్వాల్వ్డ్. డైరెక్ట్లీ హార్మోన్స్ ఇస్తుంది, ఇది స్టోర్ చేసుకుంటుంది పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. ఎప్పుడైతే హార్మోన్స్ ఇన్ నీడ్, it will be releasing those hormones anamata. So this is about the hypothalamus. Coming to the pituitary gland, so this is the structure of the pituitary gland. If you see, this is the anterior pituitary, this is the posterior pituitary. Ipadaka nenu cheppina portal circulation idi. So if you see, hypothalamus evaithe hormones secrete chestundo, that will be carried by the hypothalamic neurons to the portal circulation. Then if you see here, portal circulation, from there it will be entering into the anterior pituitary. అదే posterior pituitary చూస్తే directly hypothalamic neurons ka axons will directly enter into the posterior pituitary. There is no portal circulatory system, so it will be signaling the anterior pituitary, it will be directly sending the hormones to the posterior pituitary. So this is the main difference between anterior pituitary and posterior pituitary. Done. Coming to the pituitary gland. So ఏదైతే పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఉందో, ఇఫ్ యూ సీ ది స్ట్రక్చర్, ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద బోనీ క్యావిటీ. ఇట్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్ బై ఎ బోనీ క్యావిటీ. సో ఆ బోనీ క్యావిటీనే మనం సెల్లా టర్సికా అని అంటాం. దిస్ ఇస్ ది సెల్లా టర్సికా which is covering the pituitary gland. Now this pituitary gland is attached to the hypothalamus. Hypothalamus తో కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది by a stalk like structure. So దీన్ని మనం stalk అని అంటాం. This is the stalk like structure. This is the pituitary gland, this is the hypothalamus, this is the stalk. So ఈ pituitary అనేది ఒక బోనీ క్యావిటీలో కవర్ అయి ఉంటుంది, దాన్ని మనం సెల్లా టర్సికా అని అంటాం. Coming to the pituitary gland, it is divided into two parts: adenohypophysis or anterior pituitary, neurohypophysis or posterior pituitary. So adenohypophysis lo chuste, it is again divided into two portions: pars distalis, pars intermedia. అదే హ్యూమన్స్ లో వచ్చేస్తే పార్స్ డిస్టాలిస్ అండ్ పార్స్ ఇంటర్మీడియా అనేది మర్జ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట హ్యూమన్స్ లో. కమింగ్ టు ది న్యూరోహైపోఫైసిస్, ఇట్ ఈస్ డివైడెడ్ ఇంటూ one part, దాన్ని we call it as pars distalis. Done. So pars distalis, pars intermedia belongs to anterior pituitary, pars nervosa belongs to the posterior pituitary. ఇప్పుడు మనం ఏం చూద్దామంటే anterior pituitary hormones చూద్దాం, and what are its functions and what are its defects when these hormones are produced in more number. దాని వల్ల వచ్చే defects ఏంటో చూద్దాం. Then coming to the adenohypophysis or anterior pituitary, the first part is pars distalis. So the first hormone is growth hormone. So name itself suggests growth hormone enduku, body యొక్క normal growth ki help avvadaniki growth hormone is needed. So that growth hormone is released by the anterior pituitary pars distalis. This is normal. Now there are certain problems when this growth hormone is over secreted. Ekku secrete aina there is a problem, takku secrete aina there is a problem. So let's see. First is the gigantism. So gigantism is caused by the over secretion of the growth hormone. So growth hormone అనేది ఎక్కువ సెక్రెట్ అవ్వడం ద్వారా ఏమవుతుంది, అబ్నార్మల్ గ్రోత్ అనేది అవుతుంది అనమాట బాడీలో. సో ఇఫ్ యూ సీ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ విల్ బి గ్రోడ్ అబ్నార్మలీ. దర్ ఇస్ అంటే ఒక స్టాప్ అనేది ఉండదు, అబ్నార్మల్ గా గ్రోత్ అవుతూనే ఉంటుంది. సో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ gigantism. నెక్స్ట్ ఇస్ ది డ్రాఫిజం. So this dwarfism is caused by the low secretion of growth hormone. So ఎప్పుడైతే గ్రోత్ హార్మోన్ అనేది తక్కువ సెక్రేట్ అవుతుందో దాని వల్ల మనకి స్టంటెడ్ గ్రోత్ అనేది కనిపిస్తుంది. ద గ్రోత్ ఇస్ వెరీ లెస్. సో కొంచెం షార్ట్ గా ఉండడం, ఆర్గన్స్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ కూడా కొంచెం లెస్ గా డెవలప్ అవ్వడం అనేది డ్రాఫిజం లో చూస్తాం. థర్డ్ ఈస్ ది acromegaly. So excess secretion of growth hormone in the adults. So gigantism and dwarfism అనేది కొంచెం యంగ్ ఏజ్ లోనే చూస్తుంటాము, చైల్డ్హుడ్ లో. కమింగ్ టు ది acromegaly, ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ ది అడల్ట్స్ అనమాట. సో ఎక్సెస్ సెక్రేషన్, గ్రోత్ హార్మోన్
ఎక్కువ సెక్రెట్ అవ్వడం ద్వారా అక్రోమెగాలి అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఏమవుతుంది అంటే ఫేస్ అనేది కొంచెం డిస్ఫిగర్మెంట్, ఐ మీన్ యూ కెన్ సీ బల్జ్డ్ ఫేస్ అనమాట. బాడీతో కంపేర్ చేస్తే ఫేస్ అనేది కొంచెం బల్జ్ అయి ఉంటుంది. అండ్ ఒకవేళ ఈ డిసార్డర్ అనేది ఇఫ్ యూ కెనాట్ డయాగ్నోజ్ ఇట్, ఎర్లీ స్టేజెస్ లో డయాగ్నోజ్ చేయకుండా, దానికి క్యూర్ కోసం ట్రై చేయకుండా, ఇట్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ లీడ్ టు ది డెత్ ఆఫ్ ది ఇండివిజువల్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది గ్రోత్ హార్మోన్, gigantism, dwarfism, and acromegaly. So oversecretion leads to gigantism and acromegaly. But acromegaly అనేది adult stage లో అవుతుంది అనమాట. So dwarfism is the low secretion of the growth hormone. So this is about the growth hormones. Coming to the second hormone, that is prolactin. సో ప్రొలాక్టిన్ ఏం చేస్తుంది, గ్రోత్ ఆఫ్ ది మెమరీ గ్లాండ్స్, అండ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ లో మిల్క్ ఫార్మేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. సో జనరలీ ఇవి డ్యూరింగ్ ది ప్రెగ్నెన్సీ అండ్ ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ ఆఫ్ ది బేబీ అనేది ఫంక్షన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ ది ప్రొలాక్టిన్ విచ్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ది మెమరీ గ్లాండ్స్ గ్రోత్, మిల్క్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో ఈ థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ వెళ్ళి ఇట్ విల్ బి signaling the thyroid gland anamata for the synthesis and secretion of thyroid hormones. So thyroid gland nunchi release ayye thyroid hormones ki signal iche work thyroid stimulating hormone anedi chestundi. Next hormone is adrenocorticotropic hormone. So ee adrenocorticotropic hormone em chestundi, it will give the signal to adrenal cortex. So adrenal cortex ki signal ivvadam dwara adrenal cortex will start to release the గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ విచ్ ఆర్ స్టెరాయిడ్స్. సో ఈ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ రిలీజ్ చేయడానికి అడ్రినోకార్టికోట్రాపిక్ హార్మోన్ అనేది సిగ్నల్ ఇస్తుంది టు ది అడ్రినల్ కార్టెక్స్. సో రిమెంబర్ ది నేమ్, రిమెంబర్ ది ఫంక్షన్. నెక్స్ట్ హార్మోన్ గొనాడోట్రోపిన్స్. So gonadotropins, two types, luteinizing hormone and follicular stimulating hormone. So coming to the luteinizing hormone functions చూస్తే male లో it is helpful for the synthesis and secretion of androgens. టెస్టిస్ నుంచి ఆండ్రోజన్ హార్మోన్ సింథసిస్ అవ్వడానికి luteinizing హార్మోన్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అదే ఫీమేల్ లో చూస్తే ఓవ్యులేషన్ అంటే గ్రాఫియన్ ఫాలికల్స్ యొక్క ఓవ్యులేషన్ అండ్ కార్పస్ లుటియం రిలీజింగ్ దాని మెయింటెనెన్స్ కి మనకి luteinizing హార్మోన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. Coming to the follicular stimulating hormone, మేల్స్ లోనేమో స్పర్మటోజెనసిస్ కి హెల్ప్ అవుతుంది, ఫీమేల్స్ లోనేమో ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్ ని డెవలప్ అవ్వడానికి, గ్రోత్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఏదైతే మనకి ఆండ్రోజన్స్ లుటినైజింగ్ హార్మోన్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయిందో, సో దట్ ఆండ్రోజన్స్ అండ్ ది ఫాలిక్యులర్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ మనకి స్పర్మటోజెనసిస్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది లుటినైజింగ్ హార్మోన్, follicular stimulating hormone, which is completely helpful in the reproductive cycles of the male and female. So this is about the pars distalis. So pars distalis and its hormones. Coming to the pars intermedia. So pars intermedia will release only one hormone, ఒకటే హార్మోన్, దాన్ని we call it as melanocyte stimulating hormone. So ఈ melanocyte stimulating hormone అనేది gives the signals to the melanocytes. సో ఈ మెలనోసైట్స్ ఏం చేస్తుంది, స్కిన్ యొక్క పిగ్మెంటేషన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది పార్స్ ఇంటర్మీడియా, ఓన్లీ సింగిల్ హార్మోన్, మెలనోసైట్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, పార్స్ డిస్టాలిస్, పార్స్ ఇంటర్మీడియా. సో పార్స్ డిస్టాలిస్ లో గ్రోత్ హార్మోన్ చూసాం, ప్రొలాక్టిన్ చూసాం, థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ చూసాం, అడ్రినోకార్టికోట్రాపిక్ హార్మోన్ చూసాం, ల్యూటినైజింగ్ హార్మోన్, follicular stimulating hormone, melanocyte stimulating hormone. This is about the anterior pituitary. Coming to the posterior pituitary. So posterior pituitary or neurohypophysis function enti ante, I mean it is divided into single part, pars nervosa ఇంతకు ముందే చూసాం. సో anterior posterior pituitary ఏం చేస్తుందంటే it won't synthesize any hormones, just the hormones which are synthesized by hypothalamus which will be stored and released. సో పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఏమి హార్మోన్స్ ని సింథసైజ్ చేయదు, బట్ ఏవైతే హార్మోన్స్ హైపోథలామస్ ద్వారా తీసుకుందో వాటిని స్టోర్ చేసి ఎప్పుడైతే ఇట్ ఇస్ టైమ్ ఇట్ విల్ రిలీజ్ దోస్ హార్మోన్స్. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ అండ్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. లైక్ యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ తన ఓన్ హార్మోన్స్ ని సింథసైజ్ చేసుకుంటుంది అండ్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది. కమింగ్ టు ద పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ ఏవైతే హార్మోన్స్ హైపోథలామస్ ద్వారా వచ్చాయో వాటిని స్టోర్ చేసి రిలీజ్ చేస్తుంది అనమాట. సో దీస్ హార్మోన్స్ ఆర్ ఆఫ్ టూ టైప్స్, ఆక్సిటోసిన్ అండ్ వాసోప్రెసిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మన బాడీలో ఉన్న స్మూత్ మజిల్స్ ని కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది.
అదే ఆక్సిటోసిన్ ఫీమేల్లో ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అంటే డ్యూరింగ్ ది టైమ్ ఆఫ్ పాక్చురేషన్, డెలివరీ టైంలో యుటరస్ లో లైన్ అయిన స్మూత్ మజిల్స్ ని కాంట్రాక్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో యుటరస్ లో ఉన్న స్మూత్ మజిల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం ద్వారానే ఏదైతే బేబీ విచ్ ఇస్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ విచ్ విల్ బి కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ ది యుటరస్, అండ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ నుంచి మిల్క్ ఎజెక్ట్ చేయడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో సూన్ ఆఫ్టర్ ది డెలివరీ మిల్క్ ఎజెక్షన్ కి కూడా మనకి ఆక్సిటోసిన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ఆక్సిటోసిన్, smooth contraction of the smooth muscles of uterus so that baby will be coming out from the mother's womb, and for the ejection of the milk from the mammary glands. సో ఇక్కడ మనం గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే దెర్ ఇస్ టూ కన్ఫ్యూజింగ్ టర్మ్స్ హియర్, ప్రొలాక్టిన్ అండ్ ఆక్సిటోసిన్. సో ఆక్సిటోసిన్ ఏంటి, మిల్క్ ఎజెక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది. ప్రొలాక్టిన్ ఏంటి, మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ అవుతుంది, అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ది మిల్క్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. దెన్ దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. ఎజెక్షన్ కి ఆక్సిటోసిన్, ఫార్మేషన్ కి ప్రొలాక్టిన్. Remember the difference. Coming to the second hormone, vasopressin or antidiuretic hormone. So, e vasopressin or antidiuretic hormone అనేది completely gives the signals to the kidneys. సో ఎందుకు, టు అబ్జర్వ్ ది వాటర్ అండ్ ది ఎలక్ట్రోలైట్స్ బై ది డీసీటీ. సో ఎప్పుడైతే బాడీలో వాటర్ కానీ ఎలక్ట్రోలైట్స్ కానీ తక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, సో ఇట్ విల్ గో అండ్ అటాచ్ టు ది distal convoluted tubule of the nephron అండ్ వాటర్ ని ఎలక్ట్రోలైట్స్ ని రీఅబ్జర్వ్ చేసుకోమని సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. సో దీని ద్వారా ఎక్సెస్ అమౌంట్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది యూరిన్ ద్వారా లూజ్ అవ్వకుండా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దాన్ని మనం డయూరెసిస్ అని అంటాం. సో దిస్ వాసోప్రెసిన్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ బాడీ ఫ్రమ్ డయూరెసిస్, అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ త్రూ ది యూరిన్, ఎక్సెస్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ పోకుండా చూస్తుంది, అంటే రెడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ దెర్ ఇస్ అ డిజార్డర్ హియర్ విచ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. సో డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్ అనేది ఎందుకు కాజ్ అవుతుంది అంటే డ్యూరింగ్, ఐ మీన్ వెన్ ది కిడ్నీస్ అనేటివి వెన్ దే ఆర్ నాట్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ, వెన్ ద కిడ్నీస్ ఆర్ డిమినిష్డ్ అండ్ ఏడిహెచ్ లెవెల్స్ అనేది తక్కువ రావడం ద్వారా సో వాటర్ అనేది కంప్లీట్ లూజ్ అవుతుంది త్రూ ది యూరిన్. సో కంప్లీట్ వాటర్ లాస్ అండ్ డిహైడ్రేషన్ అయ్యేదాన్ని వి కాల్ ఇట్ as డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. సో ఈ వాటర్ లాస్ అండ్ ఆ డిహైడ్రేషన్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే బై ది ఇంపైర్మెంట్ ఆఫ్ కిడ్నీస్, బై ది లెస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఏడిహెచ్. సో ఎప్పుడైతే ఏడిహెచ్ లెవెల్స్ తగ్గిపోతాయో అప్పుడు వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్, ఎలక్ట్రోలైట్స్ రీఅబ్జార్ప్షన్ అనేది అవ్వదు, దట్ అల్టిమేట్లీ లీడ్స్ టు వాటర్ లాస్ అండ్ డిహైడ్రేషన్. సో ఆ కండిషన్ వి కాల్ ఇట్ as డయాబెటిస్ ఇన్సిపిడస్. So this is all about the pituitary gland. Anterior pituitary, its hormones. Posterior pituitary, its hormones. Adenohypophysis, neurohypophysis. Remember the hormones, its functions, its defects. Next gland, the pineal gland. So coming to the location of the pineal gland, it is present towards the dorsal side of the forebrain. So forebrain ki dorsal side lo you can see this pineal gland. So there is a single hormone which is produced by the pineal gland, that is melatonin. సో మెలటోనిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి, మన 24 hours రిథమ్ ని మెయింటైన్ చేసేదే మెలటోనిన్. 24 hours రిథమ్ అంటే ఏంటి, మన స్లీప్ వేక్ సైకిల్, ఎప్పుడు పడుకుంటాం ఎప్పుడు లేస్తాం, లైక్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డార్క్ నిద్ర వచ్చేస్తుంది మనకి నైట్ అవ్వగానే, ఆర్ వెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఆర్ లైట్ ఉన్నా, సో మనకి ఏంటి ఇట్ గివ్స్ అ సిగ్నల్స్ నౌ ఇట్స్ టైమ్ టు వేకప్. అండ్ మన బాడీ యొక్క కాన్స్టాంట్ టెంపరేచర్ ని, మెటబాలిజం ని, పిగ్మెంటేషన్ ని, మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ ని, డిఫెన్స్ ని, ఐ మీన్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ డిఫెన్స్ ని, వీటన్నిటిని కంట్రోల్ చేసేది సింగిల్ హార్మోన్, దట్ ఈస్ మెలటోనిన్. 24 hours డయూరనల్ రిథమ్ ని మెయింటైన్ చేసేది melatonin. So this single hormone melatonin is produced by the pineal gland. Remember the hormone name, its function again. Coming to the next, I mean fourth gland, that is thyroid gland. So two lobes of thyroid gland will be present on either side of the trachea. If you see, this is the trachea. So trachea ఇటు ఒకటి you can see the lobes. So two lobes of thyroid glands present either side of the trachea. So ఈ one lobe, ఈ two lobes are interconnected with a segment which we call it as isthmus. So దీన్ని మనం isthmus అని అంటాం ఈ ఏరియాని. Like I have given you the point here, isthmus. Okay, now so e two lobes of the thyroid gland will be composed of follicles and stromal tissues anamata. Tissues untai, follicles untai. So this we call it as follicle. This is one follicle, this is one follicle, ivanni follicles anamata. So each follicle will be consisting of follicular cells. So follicles lo unde
ఫాలిక్యులర్ సెల్స్ అనేటివి టూ టైప్స్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ T4 హార్మోన్ అండ్ T3 హార్మోన్. దట్ ఈస్ ట్రై అయోడోథయోనిన్ and tetraiodothyronine or thyroxine. So T4 ki it has two names. T3 is this. So for the synthesis of these two hormones, T4 hormones, T3 hormones, iodine is essential. So ఎప్పుడైతే బాడీలో iodine levels high ఉన్నా low ఉన్నా it leads to certain problems. So ఆ problems ఏంటి, ఆ defects ఏంటో చూద్దాం. Then this is about the hormones and iodine. So ఈ హార్మోన్స్, థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ ఏంటంటే మన నార్మల్ మెటబాలిజం కి హెల్ప్ అవుతాయి. మెటబాలిజం, బాడీ మెటబాలిజం కి హెల్ప్ అవుతాయి. So coming to the first disorder, which we call it as goiter or hypothyroidism, deficiency of iodine in our diet. So మన డైట్ లో ఆర్ మన బాడీలో అయోడిన్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటే దట్ లీడ్స్ టు గాయిటర్ ఆర్ హైపోథైరాయిడిజం. సో మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే ద థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్స్ విల్ స్టార్ట్ టు ఎన్లార్జ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ హైపోథైరాయిడిజం అనేది ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో వస్తుంది అనుకోండి, సో దట్ లీడ్స్ టు డిఫెక్టివ్ డెవలప్మెంట్ అండ్ మెచ్యురేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి బేబీకి. సో దట్ బేబీ అనేది స్టంటెడ్ గ్రోత్ గా, లో ఇంటెలిజెంట్ గా, మెంటలీ రిటార్డెడ్ గా, కొంచెం అబ్నార్మల్ స్కిన్ గా, సర్టన్ టైమ్స్ లో డెఫ్ అండ్ డమ్ పీపుల్ లాగా కూడా బోర్న్ అవ్వచ్చు అనమాట. సో ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో మాక్సిమం హైపోథైరాయిడిజం థైరాయిడ్ కంట్రోల్లో ఉండాలి, లేదంటే ఇట్ విల్ బి లీడింగ్ టు ఆల్ దిస్ ప్రాబ్లమ్స్ టు ది బేబీ. సో ఎప్పుడైతే నార్మల్ ఉమెన్, అడల్ట్ ఉమెన్ లో ఇఫ్ ఇట్ లీడ్స్ టు హైపోథైరాయిడిజం దట్ లీడ్స్ టు ఇర్రెగ్యులర్ మెన్స్ట్రువల్ cycles. Then this is about the hypothyroidism or goiter. Coming to the hyperthyroidism, which we also call as exophthalmic goiter or Graves' disease. సో ఇందులో ఏంటి అంటే ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. ఐబాల్స్ అనేటివి ఇట్లా ప్రొట్రూడ్ బయటకు వచ్చినట్టు కనిపిస్తాయి అన్నమాట. అండ్ ఇంక్రీజ్డ్ బిఎంఆర్ అండ్ వెయిట్ లాస్. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ ది hyperthyroidism. So this is about the hyper and hypothyroidism. There is one more hormone called thyrocalcitonin. ఇదేంటి బ్లడ్ లో కాల్షియం లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ది థైరాయిడ్ హార్మోన్స్, T3 కానీ T4 కానీ వీటి ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే మెయింటైనింగ్ నార్మల్ బేసల్ మెటబాలిక్ రేట్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది, రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఫార్మేషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ యొక్క మెటబాలిజం కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, వాటర్ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్ మెయింటైన్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో వీటన్నిటికీ మనకి థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అనేటివి కావాలి. సో వెన్ దిస్ హార్మోన్స్, if it is present in excess, if it is present in under level, it will cause certain disorders. Then so that is hypo and hyperthyroidism. This is about the thyroid gland. Coming to the next gland, which we call it as parathyroid glands. So 4 parathyroid glands are present on the back side of the thyroid gland. So thyroid gland ki back side, this is the front side of the thyroid gland diagram. This is the back side of the thyroid gland diagram. So ekkadaithe 4 parathyroid glands anetivi kanipistayi, 2 in each lobe of the thyroid gland. So this is 2 in one lobe, 2 in the another lobe. Then so this parathyroid hormone is a peptide hormone, ante protein hormone anamata. So దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఇట్ డస్ టు ఇంక్రీజ్ ది కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ ది బాడీ. సో ఎప్పుడైతే కాల్షియం లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గిపోయినాయో అప్పుడు దిస్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్ ఇస్ రిలీజ్డ్ అండ్ ఇట్స్ ఫంక్షన్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ ది కాల్షియం లెవెల్స్. దెన్ అందుకే దీన్ని మనం హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్ అని అంటాం. సో విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఇస్ అన్ హైపర్ కాల్సిమిక్ హార్మోన్ అంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆన్సర్ ఇట్ యాజ్ పారాథైరాయిడ్ హార్మోన్. సో హౌ ఇట్ విల్ ఇంక్రీజ్ ది కాల్షియం లెవెల్స్ ఇన్ ద బాడీ అంటే బోన్స్ నుంచి రీఅబ్జార్ప్షన్ చేసుకోవడం, ఆర్ మన రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్, నెఫ్రాన్స్ యొక్క రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్ నుంచి ఏదైతే వేస్ట్ లో ఉన్న కాల్షియమ్స్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం, ఆర్ డైజెస్టివ్ ట్రాక్ట్ లో ఫుడ్ డైజెస్ట్ అయిన ఫుడ్ నుంచి కాల్షియం అబ్జార్బ్ చేయడం ద్వారా బాడీ యొక్క కాల్షియం లెవెల్స్ అనేటివి ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఎప్పుడైతే కాల్షియం లెవెల్స్ బాడీలో తగ్గిపోతాయి, దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as parathyroid hormone, which will be ultimately maintaining the level of calcium in the body. This is about the parathyroid gland. Next is the thymus gland. So if you see the location of the thymus gland, two lungs యొక్క మధ్యలో behind the sternum లో ventral side of the aorta లో you can see this thymus in between the two lungs. Then so thymus function ఏంటి, for the development of immune system. So immune system యొక్క development కి మనకి thymus అనేది important. So thymus will be releasing a single hormone which we call it as thymosin. So this is also a
పెప్టైడ్ హార్మోన్. సో దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఇస్ డిఫరెన్షియేషన్ ఆఫ్ టీ లింఫోసైట్స్. సో టీ లింఫోసైట్స్ యొక్క డిఫరెన్షియేషన్ అనేది థైమోసిన్స్ ద్వారా అవుతుంది, విచ్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ హెల్ప్ఫుల్ ఇన్ ది సెల్ మీడియేటెడ్ ఇమ్యూనిటీ. అండ్ యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ కి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. యాంటీబాడీస్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ humoral immunity. So in total, cell mediated and humoral immunity will be completely maintained by the thymosins which are released by the thymus. So ఈ థైమస్ గ్లాండ్ అనేది ఓల్డ్ పీపుల్ లో డీజనరేట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దట్స్ ది రీజన్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ స్మాల్ డిసీజ్ the old people will start to become weak anamata because their thymus gland will be slowly degenerating. So this is about the thymus gland, thymosin, the peptide hormone, its functions. Coming to the next gland, adrenal gland. So adrenal gland, if you see, one pair of adrenal glands are present at the anterior part of each kidney. Each kidney యొక్క anterior part లో you can see this adrenal gland. So the gland will be composing of two types of tissues కనిపిస్తాయి మనకి. Central లో you can see adrenal medulla and outside లో you can see adrenal cortex. So adrenal medulla, adrenal cortex releases a different hormones. Its functions గురించి చూద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇస్ అడిసన్స్ డిసీజ్. సో అడ్రీనల్ కార్టెక్స్ యొక్క హార్మోన్స్ ఒకవేళ అండర్ ప్రొడ్యూస్ అయితే దట్ లీడ్స్ టు అడిసన్స్ డిసీజ్ అనమాట. అంటే వీక్నెస్ కానీ ఫ్యాటిక్ కానీ ఉంటాం, వీక్ గా ఫ్యాటిక్ గా ఉంటాం. సో దట్ అంటే కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం అనేది ప్రాపర్ గా అవ్వదు. సో దట్ లీడ్స్ టు ది అడిసన్స్ డిసీజ్, దట్ ఈస్ డ్యూ టు అడ్రీనల్ కార్టెక్స్ అండర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ హార్మోన్స్. దట్ ఈస్ అబౌట్ ది అడిసన్స్ డిసీజ్. రిమెంబర్ ది డిసీజ్ నేమ్, why it is causing, ఎందుకు, దానికి కారణం ఏంటనేది కూడా గుర్తుంచుకోండి. Then next coming to the adrenal cortex, sorry, adrenal medulla. So coming to the hormone of the adrenal medulla which will be secreting, that is adrenaline or epinephrine, noradrenaline or norepinephrine. So the other name we call it as emergency hormones or hormones of fight or flight hormones అని కూడా అంటాం, అంటే catecholamines అని అంటాం. సో థింక్ మనం వెనెవర్ ఐ సీ ఎ డాగ్, ఒక డాగ్ చూసాం, ఆర్ ఎనీ యానిమల్ ఆర్ ఎనీథింగ్ విచ్ యూ ఫియర్ ఆఫ్, ఏదైనా మనం భయపడేది చూసాం, అప్పుడు ఏమవుతుంది, అప్పుడు ఈ ఎమర్జెన్సీ హార్మోన్స్ అనేటివి రిలీజ్ అవుతాయి. సో ఈ హార్మోన్స్ ఏం చేస్తుందంటే మనకి అలర్ట్ చేస్తుంది, బాడీని అలర్ట్ చేస్తుంది. మన ప్యూపుల్స్ అనేటివి డైలైట్ అవుతాయి అండ్ మన హెయిర్లో హ్యాండ్కున్న హెయిర్ అనేటివి రేజ్ అవుతాయి, స్వెటింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, హార్ట్ బీట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అండ్ మనకి అక్కడ నుంచి మనం ఎస్కేప్ అవ్వాలి అంటే వి నీడ్ ఎనర్జీ. సో బాడీలో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లైకోజన్ అవుతుంది, అల్టిమేట్లీ రిలీజింగ్ ది గ్లూకోజ్ ఇన్ టు ది బ్లడ్, లిపిడ్స్, ప్రోటీన్స్, వీటన్నిటి మెటబాలిజం అయ్యి ఇట్ విల్ బి అల్టిమేట్లీ గివింగ్ ది ఎనర్జీ టు యూ. ఆ ఎనర్జీ ద్వారా మనం అక్కడ నుంచి ఎస్కేప్ అవ్వడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. So this is how emergency hormone or adrenaline, non-adrenaline, epinephrine, norepinephrine is helping you. So this is generally released during the kind of ఏదైనా స్ట్రెస్ కానీ ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయినప్పుడు ఇది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. Done. So this is about the adrenaline, non-adrenaline, that is catecholamines. Coming to the next, that is adrenaline cortex. So adrenaline medulla is this hormone, its function. Remember, అది గుర్తుంచుకోండి. Next is adrenal cortex, which is divided into three layers: zona reticularis, zona fasciculata, zona glomerulosa. Then, so adrenal cortex will be having three layers: inner reticularis, middle fasciculata, outer glomerulosa. సో ఏవైతే ఇవి హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుందో వీటిని మనం కార్టికాయిడ్స్ అని అంటాం. దెన్ సో ఈ కార్టికాయిడ్స్ విచ్ విల్ బి ప్రొడ్యూస్డ్ బై డిఫరెంట్ లేయర్స్ ఆఫ్ అడ్రీనల్ cortex. So let's see about different corticoids. First is the glucocorticoids. So the main example of glucocorticoids is cortisol. So దీని ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో కార్బోహైడ్రేట్ మెటబాలిజం ఎట్లా చేస్తుంది? బై ది హెల్ప్ ఆఫ్ గ్లూకోనియోజెనసిస్, అంటే ఫార్మేషన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సబ్స్టాన్స్, ప్రోటీన్స్ నుంచి, లిపిడ్స్ నుంచి గ్లూకోజ్ ఫార్మ్ చేయడానికి, లైపోలైసిస్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ లిపిడ్స్, ప్రోటియోలైసిస్, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ రియాక్షన్స్ కి కానీ, ఇమ్యూన్ రెస్పాన్స్ ని సప్రెస్ చేయడానికి కానీ, ఆర్బీసీ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి కానీ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటివి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ ఇస్ కార్టిసోల్.
సో కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్ని కిడ్నీ ఫంక్షన్స్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా మనకి గ్లూకోకార్టికాయిడ్స్ అనేటివి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అండ్ రిమెంబర్ ది ఎగ్జాంపుల్ అండ్ ది హార్మోన్ నేమ్. నెక్స్ట్ ఈస్ ది మినరలోకార్టికాయిడ్స్. సో మినరలోకార్టికాయిడ్స్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి రెగ్యులేటింగ్ ది బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైట్స్. వాటర్ ఎలక్ట్రోలైట్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనకి మినరలోకార్టికాయిడ్స్ కావాలి. సో ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ ఇస్ ఆల్డోస్టిరాన్. సో ఈ ఆల్డోస్టిరాన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ది రీనల్ ట్యూబ్యూల్స్. సో మన డీసీటీలో యాక్ట్ చేసి సోడియంని వాటర్ని రిలీజ్ అబ్జర్వ్ చేసుకోండి అండ్ పొటాషియంని ఫాస్ఫేట్ అయాన్స్ని ఎక్స్క్రీట్ చేయమని సిగ్నల్స్ ఇస్తుంది అనమాట. సో అల్టిమేట్లీ ఎలక్ట్రోలైట్ బ్యాలెన్స్, ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్స్, ఆస్మోటిక్ ప్రెషర్, బ్లడ్ ప్రెషర్ని మెయింటైన్ చేస్తుంది. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది మినరలోకార్టికాయిడ్స్, దట్ ఈస్ ఆల్డోస్టిరాన్. కమింగ్ టు ది ఆండ్రోజెనిక్ స్టెరాయిడ్స్, దట్ ఈస్ యాక్సియల్ హెయిర్, ప్యూబిక్ హెయిర్, ఫేషియల్ హెయిర్ అనేటివి మేల్లో గ్రోత్ అవ్వడానికి ప్యూబర్టీ టైంలో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో దీస్ ఆర్ ది 3 hormones of adrenal cortex: glucocorticoids, mineralocorticoids, and androgenic steroids. Remember its example and its function. Glucocorticoids is cortisol, mineralocorticoids is aldosterone. Coming to the next gland, that is pancreas. So pancreas is the composite gland. బోత్ ఎగ్జోక్రైన్ గా ఎండోక్రైన్ అనేది ఫంక్షన్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ చేస్తుంది అనమాట. సో కమింగ్ టు ద ఎండోక్రైన్ పార్ట్, సో ప్యాంక్రియాస్ లో ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ 1 to 2 millions ఆఫ్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లంగర్హాన్స్ cells ఉంటాయి. సో దిస్ ఐలెట్స్ ఆఫ్ లంగర్హాన్స్ will be again divided into 2 types of cells, that is alpha cells and beta cells. So let's see the function. So alpha cells ఏం చేస్తుంది, it will be producing the గ్లూకాగాన్ హార్మోన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. సో ఈ గ్లూకాగోన్ హార్మోన్ అనేది పెప్టైడ్ హార్మోన్. సో ఇదేం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ బి యాక్టింగ్ ఆన్ ది లివర్, స్టిమ్యులేటింగ్ ది గ్లైకోజినోలైసిస్ ఆర్ గ్లూకోనియోజెనసిస్, అల్టిమేట్లీ ఇంక్రీజింగ్ ది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్. సో గ్లూకాగాన్ అనేది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. ద ఆపోజిట్ ఈస్ ది ఇన్సులిన్ విచ్ ఇస్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ది బీటా సెల్స్. సో ఇన్సులిన్ కూడా పెప్టైడ్ హార్మోన్. ఇప్పుడు ఈ బీటా ఇన్సులిన్ ఏం చేస్తుంది, హెపాటోసైట్స్ అంటే లివర్ సెల్స్, ఆడిపోసైట్స్ సెల్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి గ్లైకోజెనసిస్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ విల్ బి కన్వర్టింగ్ ది గ్లూకోజ్ ఇంటూ గ్లైకోజన్, అల్టిమేట్లీ డిక్రీజింగ్ ది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్. అంటే గ్లూకాగాన్ అనేది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని ఇంక్రీజ్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది, ఇన్సులిన్ అనేది బ్లడ్ గ్లూకోజ్ లెవెల్ ని తగ్గించడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. బట్ ఇన్ ద ప్రీవియస్ టాపిక్ లో చూసాం మనం ఫైట్ ఆర్ ఫ్లైట్ హార్మోన్స్ లో వెన్ దర్ ఇస్ అన్ స్ట్రెస్ ఆర్ ఎమర్జెన్సీ బాడీలో గ్లూకోజ్ ప్రొడక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందని చెప్పారు. సో దట్ ఈస్ హెల్ప్ఫుల్ బై ది గ్లూకాగాన్. సో ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ ఎమర్జెన్సీ ఉన్నప్పుడు మనకి గ్లూకోజ్ నీడ్ ఉంది, ఆర్ వెన్ యూఆర్ అండర్ గోయింగ్ ఫాస్టింగ్, సో అప్పుడు మనకి ఎనర్జీ కావాలి, సో అప్పుడు గ్లూకాగాన్ విల్ కమ్ ఇన్ టు యాక్షన్. సో సూన్ ఆఫ్టర్ టేకింగ్ ది ఫుడ్ తీసుకోగానే బ్లడ్ లో షుగర్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది, అంటే గ్లూకోజ్ లెవెల్ ఎక్కువ ఉంటుంది. అప్పుడు ఈ గ్లూకోజ్ ని మనం కన్వర్ట్ చేయాలి ఇంటూ ది గ్లైకోజన్, సో దట్ స్టోర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు మనకి హెల్ప్ అయ్యేది ఇన్సులిన్. సో ఈ ఇన్సులిన్ అండ్ ఈ గ్లూకోగాన్ అనేది మన బాడీలో యొక్క షుగర్ లెవెల్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అంటే ఇన్సులిన్ అండ్ గ్లూకాగాన్ జాయింట్ గా ఫంక్షన్ చేసి గ్లూకోజ్ హోమియోస్టాసిస్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. డన్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది గ్లూకాగాన్ అండ్ ఇన్సులిన్. ఇవి రెండు ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేస్తేనే బాడీలో ఒక హోమియోస్టాసిస్ అనేది మెయింటైన్ అవుతుంది. Coming to the next disorder, that we call it as diabetes mellitus. So when the blood glucose level is high for longer period of time, ఎక్కువ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో బ్లడ్ లో గ్లూకోజ్ కంటిన్యూస్ గా ఉంది అనుకోండి, సో దట్ లీడ్స్ టు డయాబెటిస్ మెలిటస్. సో ఇది మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది అంటే త్రూ ది యూరిన్ గ్లూకోజ్ అనేటివి లూజ్ అవుతుంది అండ్ బాడీలో కీటోన్ బాడీస్ అనేటివి ఫామ్ అవుతుంది అనమాట బై ది బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. డన్. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది డయాబెటిస్ మెలిటస్. సో డయాబెటిస్ మెలిటస్ ఎందుకు ఫామ్ అవుతుంది, వెన్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాపర్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఇన్సులిన్. సో ఏదైతే ఫుడ్ మనం తీసుకుంటున్నామో అది స్టోరేజ్ అవ్వదు, దట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ స్టోర్డ్ ఇన్ ద బ్లడ్. సో దట్ లీడ్స్ టు డయాబెటిస్ మెలిటస్. సో ప్రొలాంగ్డ్ హైపర్గ్లైసిమియా ఉండడం ద్వారా ఇట్ లీడ్స్ టు డయాబెటిస్ mellitus, I mean having more amount of glucose in the blood. So this is about the pancreas, its 2 hormones. Coming to the next gland, that is testis. So testis present in the male, renduntai, a pair of testis which are present in the scrotal sac outside the abdomen. So testis is the both an endocrine gland and primary sex organ.
సో టెస్టిస్లో ఏముంటాయి, సెమినిఫెరస్ ట్యూబ్యూల్స్ ఉంటాయి, ఇంటర్స్టిషియల్ టిష్యూ ఉంటుంది. సో ఈ లేడిక్ ఆర్ ఇంటర్స్టిషియల్ సెల్స్ అనేటివి ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హార్మోన్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది, దాన్నే వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఆండ్రోజెన్స్. సో అందులో ద మెయిన్ హార్మోన్ ఈస్ ది టెస్టోస్టెరాన్. డన్. సో ఈ టెస్టోస్టెరాన్ అనేది దెర్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ దిస్ టెస్టోస్టెరాన్. ఏం ఫంక్షన్ చేస్తుంది, లైక్ అసెసరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ మేల్వి ఏంటి, ఎపిడిడమస్ కానీ, వాస్ డిఫరెన్స్, సెమైనల్ వెసికల్, ప్రోస్టేట్ గ్లాండ్, యూటరస్, ఇవన్నిటి యొక్క డెవలప్మెంట్ కి, మెచ్యురేషన్ కి, ఫంక్షన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఫేషియల్ హెయిర్, యాక్సియల్ హెయిర్, మేల్ యొక్క అగ్రెసివ్నెస్, లో పిచ్ వాయిస్ కానీ, అండ్ స్పర్మెటోజెనసిస్ కి, మేల్ యొక్క సెక్షువల్ బిహేవియర్ కి, సో వీటన్నిటికీ కూడా మనకి టెస్టోస్టెరాన్ అనేది హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఇన్ ది మేల్. దెన్ దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది testis, androgens, that is mainly testosterone. Coming to the ovary, same pair of ovaries untai which is located inside the abdomen in the female. So this is the primary female sex organ producing one ovum during each menstrual cycle. So ఒక్కొక్క menstrual cycle కి ఒక్కొక్క ovum అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. So this ovary produces two steroid hormones. Done. That is ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. సో ఈస్ట్రోజన్ అనేది మనకి గ్రోయింగ్ ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్ నుంచి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే ఓవేరియన్ ఫాలికల్స్ రప్చర్ అయ్యి కార్పస్ లుటియం లాగా ఫామ్ అవుతుందో, ఈ కార్పస్ లుటియం అనేది ప్రొజెస్టెరాన్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ప్రొజెస్టెరాన్. సో ఈస్ట్రోజన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే ఫీమేల్ సెక్స్ ఆర్గన్స్ యొక్క గ్రోత్ కానీ వాటి యాక్టివిటీస్ ని మెయింటైన్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా, అంటే హై పిచ్ వాయిస్ కానీ, మెమరీ గ్లాండ్స్ డెవలప్మెంట్ కానీ, ఫీమేల్ యొక్క సెక్షువల్ బిహేవియర్ ని కానీ ఈస్ట్రోజన్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తుంది. కమింగ్ టు ది ప్రొజెస్టెరాన్. సో ప్రొజెస్టెరాన్ ఏంటి, మనకి ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో సపోర్ట్ చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ మెమరీ గ్లాండ్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేస్తుంది. మెమరీ గ్లాండ్స్ లో ఉన్న ఆల్వియోలై ని స్టిమ్యులేట్ చేసి మిల్క్ ప్రొడక్షన్ కి ఆర్ మిల్క్ సెక్రీషన్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో ప్రొజెస్టెరాన్ నార్మలీ ప్రెగ్నెన్సీ టైంలో హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. కమింగ్ టు ది ఈస్ట్రోజన్ మన సెకండరీ సెక్షువల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ, సెకండరీ సెక్స్ ఆర్గన్స్ డెవలప్మెంట్ కి కానీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది ఈస్ట్రోజన్ అండ్ ఇట్స్ function. Remember the hormones, its functions. So ipadaka we have seen all the endocrine glands. So there are certain other glands which are producing the hormones. హార్ట్, కిడ్నీ, గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ నుంచి కూడా మనకు కొన్ని హార్మోన్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట. అవి ఏంటో చూద్దాం. ఫస్ట్ ఇస్ ది ఆట్రియల్ నాట్రియూరెటిక్ పెప్టైడ్, ఏఎన్ఎఫ్. సో ఆట్రియల్ నాట్రియూరెటిక్ పెప్టైడ్ అనేది హార్మోన్. ఇది ఎందులో నుంచి రిలీజ్ అవుతుందంటే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, ఆర్టీరియల్ వాల్స్ నుంచి రిలీజ్ అవుతుంది. సో ఈ ఆర్టీరియల్ వాల్స్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యే ఆర్టీరియల్ నాట్రియూరెటిక్ పెప్టైడ్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే బ్లడ్ ప్రెషర్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. సో బ్లడ్ ప్రెషర్ ని ఎట్లా తగ్గిస్తుంది, బై ది వైడనింగ్ ఆర్ బై ది డైలేషన్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ యొక్క విడ్త్ ని పెంచి ఈ ఏఎన్ఎఫ్ అనేది బ్లడ్ ప్రెషర్ ని తగ్గిస్తుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఆర్టీరియల్ natriuretic peptide which is produced by the arterial walls of the heart. Remember the enzyme name, hormone name and its function. Coming to the erythropoietin. So erythropoietin అనేది ఒక peptide hormone which is released by the juxtaglomerular cells of kidney. So దీని ఫంక్షన్ ఏంటి, erythropoiesis, formation of the RCB synthesis కోసం హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఈస్ ది gastrointestinal tract endocrine cells. సో మన కంప్లీట్ గ్యాస్ట్రోఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ లో కొన్ని ఎండోక్రైన్ సెల్స్ ఉన్నాయి విచ్ విల్ బి అగైన్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్, వాటి ఫంక్షన్స్. ఫస్ట్ ఇస్ గ్యాస్ట్రిన్. సో ఈ గ్యాస్ట్రిన్ హార్మోన్ ఏం చేస్తుంది, గ్యాస్ట్రిక్ గ్లాండ్స్ ని స్టిమ్యులేట్ చేసి హెచ్సిఎల్ ఇంకా పెప్సినోజన్ హార్మోన్ ని, పెప్సినోజన్ ఎంజైమ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ గ్యాస్ట్రిన్. సెక్రెటిన్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ యాక్ట్స్ ఆన్ ది ఎక్సోక్రైన్ ఆఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ప్యాంక్రియాస్. ఏం చేస్తుంది, వాటర్ ని కానీ బైకార్బోనేట్ అయాన్స్ ని కానీ ప్రొడ్యూస్ చేయమని, సెక్రీట్ చేయమని సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట ప్యాంక్రియాస్ కి. నెక్స్ట్ ఇస్ ది కొలెసిస్టోకైనిన్. సో కొలెసిస్టోకైనిన్ అనేది ప్యాంక్రియాస్ ఇంకా గాల్ బ్లాడర్ కి సిగ్నల్ ఇచ్చి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, బైల్ జ్యూస్ ప్రొడ్యూస్ చేయమని సిగ్నల్ ఇస్తుంది. సో ఎప్పుడైతే మన ఫుడ్ అనేది ఇంటెస్టైన్ రీజియన్ లో రీచ్ అయిందో అప్పుడు ఈ కొలెసిస్టోకైనిన్ అనేది రిలీజ్ అయ్యి ప్యాంక్రియాటిక్ జ్యూస్, బైల్ జ్యూస్ రిలీజ్ అవ్వమని సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ ఇస్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్. సో గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రీషన్ కానీ స్టమక్ మోటిలిటీని కానీ ఇన్హిబిట్ చేసేది గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్.
సో ఇవి రెండు ఆపోజిట్ గా ఫంక్షన్ చేస్తుంది, గ్యాస్ట్రిన్ అండ్ గ్యాస్ట్రిక్ ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్. గ్యాస్ట్రిన్ ఏమో ఇంకా స్టిమ్యులేట్ చేయండి అండ్ రిలీజ్ చేయండి అని సిగ్నల్ ఇస్తుంది. ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ ఏమో ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది గ్యాస్ట్రిక్ సెక్రేషన్. అంటే ఎప్పుడైతే ఫుడ్ అనేది మనం తీసుకోవట్లేదు ఆర్ ఎప్పుడైతే స్టమక్ నుంచి ఫుడ్ అనేది ఇంటెస్టైన్ కి వెళ్ళిపోయింది, అప్పుడు దర్ ఇస్ నో నీడ్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ ది గ్యాస్ట్రిక్ జ్యూసెస్. సో అప్పుడు ఇన్హిబిటరీ పెప్టైడ్ అనేది విల్ కమ్ ఇన్ టు ది యాక్షన్. దెన్ సో దెర్ ఆర్ సర్టెన్ నాన్ ఎండోక్రైన్ టిష్యూస్ కూడా, అవేంటి గ్రోత్ ఫ్యాక్టర్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఫర్ ది నార్మల్ గ్రోత్, రీజనరేషన్, రిపేర్ కోసం హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ యా, కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ పార్ట్, దట్ ఈస్ మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోన్ యాక్షన్. సో బిఫోర్ దట్ ఇవి గుర్తుంచుకోండి, విచ్ ఆఫ్ ది హార్మోన్ ఇస్ పెప్టైడ్ హార్మోన్స్, స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్, అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్స్. సో అడగొచ్చు ఎగ్జామ్. సో ఇన్సులిన్, గ్లూకాగాన్, పిట్యూటరీ హార్మోన్స్, హైపోథాలమిక్ హార్మోన్స్ అన్నీ కూడా మనకి పెప్టైడ్ హార్మోన్స్, ప్రోటీన్ హార్మోన్స్. అంటే ప్యాంక్రియాస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటివి, పిట్యూటరీ నుంచి, హైపోథాలమస్ నుంచి రిలీజ్ అయ్యేటివి అన్నీ కూడా ప్రోటీన్ డెరైవేటివ్స్. నెక్స్ట్ కార్టిసోల్, టెస్టోస్టిరాన్, ఈస్ట్రాడయోల్, ప్రొజెస్టిరాన్ అన్నీ కూడా స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్. డన్. నెక్స్ట్ థైరాయిడ్ హార్మోన్స్ అన్ని ఐడోథైరాయిడ్స్, బికాస్ ఇట్ విల్ బి మేడ్ అప్ ఆఫ్ అయోడిన్. నెక్స్ట్ ఎపినెఫ్రిన్ అనేది అమైనో యాసిడ్ డెరివేటివ్. సో రిమెంబర్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్, ఎగ్జామ్ లో అడగొచ్చు. సో కమింగ్ టు ద మెకానిజం ఆఫ్ హార్మోన్ యాక్షన్. సో హార్మోన్స్ అంటే ఏంటి, లైక్ ఇప్పటిదాకా మనం చూసిన అన్ని హార్మోన్స్ కూడా విచ్ విల్ బి రిలీజ్డ్ బై ది ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్. సో ఈ హార్మోన్స్ వచ్చి ఆ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఒక టార్గెట్ టిష్యూ యొక్క రెసెప్టార్ దగ్గర బైండ్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ ది హార్మోన్ విచ్ విల్ బి బైండింగ్ టు ది రెసెప్టార్స్. సో ఈ రెసెప్టార్స్ అనేటివి మనకి టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఆ రెసెప్టార్ సెల్ పైన ఉంటే, మీన్ మెంబ్రెయిన్ పైన ఉంటే, దీన్ని మనం మెంబ్రెయిన్ బౌండ్ రెసెప్టార్స్ అని అంటాం. ఒకవేళ ఆ రెసెప్టార్స్ లోపల, సెల్ లోపల ఉంటే దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as ఇంట్రాసెల్యులార్ రెసెప్టార్స్ ఆర్ న్యూక్లియోలార్ రెసెప్టార్స్ అని అంటాం, ఎందుకంటే అవి సెల్ లోపల ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే హార్మోన్ రెసెప్టార్ బైండ్ అవుతుందో దాన్ని వి కాల్ ఇట్ as హార్మోన్ రెసెప్టార్ కాంప్లెక్స్. సో ఎప్పుడైతే హార్మోన్ రెసెప్టార్ కి బైండ్ అవుతుందో, ఒకవేళ ఆ రెసెప్టార్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ పైన ఉండని, సెల్ లోపల ఉండని, ఒకవేళ అవి రెండు బైండ్ అయినప్పుడు ఇట్ విల్ బి గెటింగ్ అ స్పెసిఫిక్ చేంజ్ అన్నమాట. సో సెల్ లో ఒక స్పెసిఫిక్ చేంజ్ ని తీసుకొస్తుంది. సో కమింగ్ టు ద పిక్చర్ విచ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇస్ ది హార్మోన్ యాక్షన్ ఆన్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్ రెసెప్టార్. సో దిస్ ఇస్ ది హార్మోన్ ఎగ్జాంపుల్ ఎఫ్ఎస్హెచ్ అన్నమాట. సో దీని యొక్క రెసెప్టార్. సో హార్మోన్స్ ఏవైతే సెల్ మెంబ్రెయిన్ మీద ఉండే రెసెప్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ విల్ బి బైండింగ్ దేర్, బట్ ఇట్ విల్ నెవర్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. సో ఈ హార్మోన్ సెల్ లోపలికి ఎంటర్ అవ్వవు, బట్ సెల్ పైన మెంబ్రెయిన్ కి ఉన్న రెసెప్టార్ కి బైండ్ అయ్యి సిగ్నల్ ఇస్తుంది అనమాట. సో ఇది ఇచ్చే సిగ్నల్ ద్వారా సెకండరీ మెసెంజర్స్ అనేటివి ఫామ్ అవుతాయి, దట్ ఈస్ సైక్లిక్ ఏఎంపీ కానీ కాల్షియం ఏవైనా. సో ఈ సెకండరీ మెసెంజర్స్ ఏంటి, ఇట్ విల్ ఫర్దర్ సెండ్ ది సిగ్నల్స్, అల్టిమేట్లీ కాజింగ్ ఇట్ ఫంక్షన్. సెల్యులర్ మెటబాలిజం ని కానీ ఏదైనా అది వచ్చిన ఫంక్షన్ ని మాత్రం కంప్లీట్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా ఎఫ్ఎస్హెచ్ తీసుకుంటే ఓవేరియన్ గ్రోత్ కి, ఫాలికల్స్ గ్రోత్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది mechanism of hormone action on the membrane bound receptor. So generally ఇవి protein hormones అయితే this is how the function will be occurring. This is the ovarian cell membrane. FSH అనేది ఇక్కడ బైండ్ అయిపోయి సిగ్నల్ ఇస్తుంది, ultimately causing the ovarian growth. So this is a in case of peptide hormone, I mean protein hormone. Come to the steroid hormone, that is estrogen. Done. So this is the uterine wall. So estrogen ఏంటి, it is an what we say, it is a steroid hormone అన్నమాట. So it can easily enter into the cell, give the signal to the డైరెక్ట్లీ ఇక్కడ హార్మోన్ కి బైండ్ అయిపోయి హార్మోన్ రిసెప్టర్ కాంప్లెక్స్ ఉంటుంది, డైరెక్ట్ సిగ్నల్ ఇస్తుంది, దెన్ డైరెక్ట్లీ ఫిజియోలాజికల్ రెస్పాన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్టిరాయిడ్ హార్మోన్. సో పెప్టైడ్ హార్మోన్స్, స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్, ఎందుకు పెప్టైడ్ హార్మోన్స్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్, ఎందుకు స్టెరాయిడ్ హార్మోన్స్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్ అనేది ఒక డౌట్ రావచ్చు. సో జనరలీ దిస్ ఇస్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. సో ఇఫ్ యూ నో సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ మీకు తెలుసుంటే ఈ ఆన్సర్ ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో జనరలీ సెల్ మెంబ్రెయిన్స్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్స్ విల్ బి మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్స్, ఎస్ ఆర్ నో. సో ఇవన్నీ లిపిడ్స్ తో ఫామ్ అవుతుంది, దిస్ ఇస్ అ బైలేయర్ ఆఫ్ లిపిడ్. సో వెన్ ఎవర్ ఒకవేళ హార్మోన్ లిపిడ్ హార్మోన్ అయితే
can easily enter into the cell, like in case of estrogen. ఇది lipids తో ఫామ్ అయింది, హార్మోన్ కూడా లిపిడ్ కాబట్టి ఇట్ కెన్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. అదే ఈ కేసులో చూస్తే సెల్ మెంబ్రెయిన్ అనేది లిపిడ్ తో ఫామ్ అయింది, బట్ ఇక్కడ హార్మోన్ అనేది ప్రోటీన్ ఉంది. సో ఇట్ కెనాట్ ఈజీలీ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. సో దట్స్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ది పెప్టైడ్ హార్మోన్ యాక్షన్, లిపిడ్ హార్మోన్ యాక్షన్ అనమాట. ఇప్పుడు నార్మలీ ఏదైనా లైక్ వీఆర్ ఇన్ ఐఎమ్ ఇన్ ఏ క్లాస్, ఇఫ్ ది స్టూడెంట్ ఏదైతే స్టూడెంట్ నా క్లాస్ అయితేనే నా నా స్టూడెంట్ లో బిలాంగ్ అయితేనే నేను ఎలవ్ చేస్తా ఇన్ టు ది క్లాస్. ఇఫ్ ద పర్సన్ ఇస్ నాట్ బిలాంగింగ్ టు మై క్లాస్, నా క్లాసే కాదు పక్క సెక్షన్ అయినా, ఐ వోంట్ అలవ్ హిమ్ ఇన్ టు మై క్లాస్. ఎస్ ఆర్ నో? ఇన్ ద సేమ్ వే సెల్ మెంబ్రెయిన్ లిపిడ్స్ తో ఫామ్ అయింది కాబట్టి లిపిడ్ హార్మోన్స్ ని మాత్రమే ఎంటర్ చేస్తుంది. ఒకవేళ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లిపిడ్ తో ఫామ్ అయ్యి హార్మోన్ ప్రోటీన్ అయి ఉంటే ఇట్ కెనాట్ ఎంటర్ ఇన్ టు ది సెల్. So that is the reason for the receptors being two types: membrane bound receptors, intracellular receptors. So this is about the all the different kind of endocrine glands, mechanism of hormone action. That is chapter 22, chemical coordination and integration. Thank you.